Hallo und herzlich willkommen zu Metal Gear Solid 2. Ich mache das mal hier so ein bisschen anders als noch im ersten Teil oder auch sonst. Ich mache das Ganze mal, bevor das ganze Spiel startet, weil ich gleich so um die 15 Minuten nicht mehr zum Reden komme. Und deswegen mache ich das mal jetzt direkt von vornherein. Wenn ihr möchtet, könnt ihr euch natürlich den Text hier mal durchlesen, der hier steht. Oben seht ihr Metal Gear Solid 2 Sons of Liberty. Snake ist zurück. Diesmal spielen sie das Spiel auf Englisch, weil es gab nur für den ersten Teil eine deutsche Synchro. Danach war das immer auf Englisch. Die ist auch tatsächlich besser. Der Sprecher von Snake ist halt ziemlich cool und ich freue mich drauf. Mega Bock. Hab schon jetzt ein bisschen aufgenommen. Ich nehme das hier halt im Nachhinein auf. Und grafisch hat sich einiges getan. Das kann man durchaus sagen, also vom ersten zum zweiten. Und eigentlich viel mehr, ich will da gar nicht so viel zu sagen. Es kann halt nur sein, dass manche Zwischensequenzen länger sind. Um die 20 Minuten kann passieren. Und dann kann es halt auch sein, dass eine ganze Folge nur aus einer Zwischensequenz besteht. Das muss ich gucken, wie ich das schneiden kann. Oder die Folgen gehen länger, wie gesagt, schauen wir mal. Ne? Ich wünsche euch jetzt aber viel Spaß. Ich halte jetzt meine Klappe. Wir hören uns in circa 15 Minuten wieder. The Hudson River, 2 years ago.
We had classified intelligence that a new type of Metal Gear was scheduled for transport. The whole thing stank, but our noses had been out in the cold too long. Our boy is right on schedule. He'll know soon enough. This is Snake. Do you read me, Otacon? Loud and clear, Snake. Kept you waiting, huh? I'm at the sneak point. Everything going okay? The stealth camo's busted. Landing impact. We must have overused it. Sorry, but you're gonna have to deal with it. You're not in the military anymore. Right. I didn't plan on relying on this gadget anyway. The private sector's not so bad, is it? Privacy guaranteed? I'm happy as long as no one gives me any more unwanted gifts. You mean that thing with Naomi? And I can't say I miss the chattering nanny. Mei Ling's not so bad. That reminds me, I have to get in touch with her again about that new Natick flashware. Diverting toys from the SSCEN again? Look, give her a message from me. Someone will find out, sooner or later. She's better off assuming it sooner and quit while she's safe. Too true. Okay, Snake, let's get to work. You know how the technical specs of Metal Gear were sold on the black market after Shadow Moses? All Ocelot's doing. Exactly. And now every state, group, and .com has its own version of Metal Gear.
Not exactly a classified weapon for today's nuclear powers. This new one seems to have been designed to wipe the floor with all the other models. The only consistent description is that it's an amphibious, anti-Metal Gear vehicle. That explains why this one is under Marine Corps jurisdiction. The mission objective is to make visual confirmation of the new Metal Gear being transported by that tanker and bring back photographic evidence. But I want you first to go up to the top level of the infrastructure, to the bridge. We need to find out where the tanker is headed. A little reconnaissance, huh? There's too much we don't know about this new prototype. Capabilities, deployment method. We don't even know how close it is to completion. If we know where the testing arena is, I can start to draw some reasonable conclusions. All right, I'll head to the bridge ASAP. Try to avoid confrontations. Our goal is to collect evidence on Metal Gear development and expose it to the world. It would be best if you could get out of there without alerting anyone. Don't worry, I know the drill. We're not terrorists. Very good. Don't you forget that you're part of Philanthropy now, an anti-Metal Gear organization and officially recognized by the UN. Recognized, but still fringe, Otacon. All right, let's look at your gear. Your weapon is a tranquilizer gun converted from a Beretta M92F. M9. It's a little hard to work with because you have to reload after each shot since the slide locks. Better than scavenging at the mission site. Good suppressor, too. The chemical stun will take effect in a few seconds and last for hours. You can take down an elephant with that thing. Check out the laser sighting, too. The effects of the anesthetic round will vary depending on what part of the body is hit. We're talking about a difference of tens of seconds between hitting limbs, chest, or head. As for the equipment... Hey, Snake, cigarettes? What's wrong with you? It's kind of a lucky charm. You haven't read the Surgeon General's warning, have you? Here's the digital camera. Works almost the same way as your old one. They don't look armed. Hey, Earth to Snake. These are nice, upstanding Marines, not terrorists. Don't get caught. You're in stealth mode here. Sure, and if it comes to that, a little beauty sleep never hurt anyone. By the way, Otacon, are you sure of this intelligence? Absolutely. Hacked it out of the Pentagon's classified files myself. No traces? Oh, please, I'm too good for that. But this might be a trap. Remember, there's a price on our heads. You're just being paranoid. I hope so. Those men, you wouldn't think they were anything but civilians from here. With all the ships passing on the river and in the harbor, putting uniformed Marines on the deck would be a bad idea. People can get a clear view of the water from riverside, too. The water line is too high. According to the navigational plans, this ship should have discharged its cargo upriver. It's in there, no doubt about it. The military trains you to watch for threats from the stern on a boat. That's SOP for counter-terror ops, too. Security should be tighter. You worry too much. Where's the target? Satellite surveillance is a major international pastime these days. I'd say the cargo holds, safely below the deck. Do you see the entrance to the holds? Looks like there are a few entryways into the crew quarters. The chopper. What? Looks like we're not the only ones after Metal Gear tonight. Is that a chopper I just heard? Affirmative. Probably another cavalry. It's their game. Hijack? They're probably targeting the ship's controls. Otacon, how many men do you need to take over a tanker of this size? The ship is run by a computer, so I'd say about 18 people. AKS 74U. Russians? You sure? No Marine barber touched that head of hair.
I'm transmitting a photo. Let's get an ID on him ASAP. I'm on it. Looks like the tanker's theirs now. KA-60 Kasatka. Kasatka? Kamov chopper, right? Killer whale. We need to get a fix on who they are. Judging by their transport, aren't they some kind of military commandos? Not necessarily. It could be the KA-62, the civil model. Look, Snake, all we need is the photographic evidence of Metal Gear. As long as we have those, we can put it online and blow the whole thing wide open. So no pyrotechnics, okay? All right. I'll do my best. This isn't like Shadow Moses. Reach me if anything happens. The frequency's 141.12. How can I check in and save my progress? I'll do it. There's a frequency set aside for it. 140.96. Sorry, but no Mei Ling this time. Call me on the codec when you want to save. Got it. I'll be waiting just past the Verrazano Bridge. You need to be off that ship by then. I'll be in touch. Und damit noch einmal herzlich willkommen zu Metal Gear Solid 2. Wir sind natürlich wieder der gute alte Snake, wie auch im ersten Teil. Man sieht schon, grafisch hat sich einiges getan. Wir sind hier auf einem geilen Tanker und müssen den infiltrieren. So, ich muss mal ganz kurz mich an die Steuerung noch mal ein bisschen gewöhnen, gucken. Okay, so gucke ich hoch. Ah, okay. Alles klar. Kann ich hier nochmal irgendwie wegstecken? Ne, schießen tut er trotzdem, alles klar. Gut, wissen wir Bescheid. Da oben ist der Typ. Und der sollte uns natürlich nicht sehen. Ab diesem Teil sind auch vielleicht die Zwischensequenzen etwas länger. Also man hat das ja jetzt schon gesehen, das war jetzt eine Viertelstunde ungefähr. Deswegen habe ich auch die Begrüßung am Anfang gemacht. Wir können es sogar hier jetzt wegrollen. Voll geil. Und Sie müssen natürlich aufpassen. Ist im Gegensatz, aber erstmal hier noch ein bisschen umgucken, ob wir hier irgendwas Geiles finden. Da oben ist noch was. Wir müssen natürlich, wie gesagt, immer wieder aufpassen auf die ganzen Leute, die hier so sind. Warte mal, irgendwie kommt man hier auch rüber. Oh. Ah. Alles klar, da ist der Typ. Da haben wir Leben verloren. Alles klar. Ah, okay. So, der steht direkt über uns. Da wollen wir natürlich erstmal nicht, dass der uns entdeckt. Ah, sehr gut. Pentazemin, wozu auch immer das sein mag. Der darf mich halt nicht sehen bei dem, was ich hier vorhabe. Wäre blöd. Wir sollen uns erstmal an die Brücke wenden, oder erstmal an die Brücke wenden vor allem. Wir rufen jetzt erstmal an. Wir sollen erstmal zur Brücke. Ja, okay. Ruf mich an, alles gut. Hallo? Snake, it looks like that door can't be opened from the deck. You can infiltrate the ship through other doors. Ach so, das geht nicht, okay. So, pass auf. Der kommt hier gleich lang. Und ich treffe ihn nicht, ne? Das ist natürlich blöd jetzt. Ich muss ein bisschen weiter nach oben. Aha, aber er darf mich natürlich nicht sehen. Oh, what the fuck. So. Zack. Da ist der Typ nämlich sofort schlafen. Was denn jetzt schon wieder? Meine Güte, bleibt doch mal geschmeidig, Junge. Dauert aber ein bisschen länger, bis das Gespräch angenommen wird. Warum auch immer, ich habe keine Ahnung. Ach so. Wollte er nicht irgendwas von mir?
I see a lifeboat. That's a fully enclosed, fire-resistant model, equipped with its own oxygen pump. Those have a water-based cooling system and self-contained air supply on board. This means that even if the boat is sealed, there would still be air available for the crew and engine operation. It automatically rights itself if it's overturned, and can withstand contact with fire for a significant period of time. But you won't be able to use that lifeboat. It's too noticeable, for one thing, and it just doesn't have the kind of speed we need. Ja, gut, dass du mir dann gesagt hast, dass wir so ein Boot haben. Finde ich toll. So, hier haben wir nochmal Bandagen. Alter, was denn jetzt schon wieder? Boah, der ist voll am Nerven, der Typ, ne? Snake, go through that door into the ship's interior. Push the action button down in front of the door and wait until the door opens before letting go. If you need to open the door faster, hit the action button repeatedly while you turn the handle. Make sure you keep doing it until the door's open. Okay. So, wir müssen ja hier mal schnell rein. Zack. Deck B. Crew Squatters Starboard. Okay, und hier drinnen müssen wir uns natürlich dann auch umgucken. Das Ganze soll mit, also das hier wurde zum Beispiel anders wie der erste Teil auch noch mal ein bisschen hochskaliert und ja, mit einer etwas besseren Auflösung versehen. 720p haben wir hier jetzt. Und es soll mit 60 FPS laufen. Ich weiß nicht, ob das stimmt, muss ich ganz ehrlich sagen. Oh, hier können wir rein. Deck A, Cruise Lounge. Okay. Okay, hier. Fuck. Ich gehe wieder weg. Ciao. Warte mal, der Typ kommt... Ich weiß halt nicht, wo der dann angeht, ne? Ne, der kommt gar nicht. Achso, das war da drin, okay. Ich glaube, hier geht's auch hin. Okay. Oh, fuck. Okay, wir rufen den mal kurz an, weil ich keine Ahnung habe, wo ich hin muss. Er wird mir das schon sagen. Snake, those pipes you see along the wall and ceiling are steam conduits. They're thin enough to penetrate with gunfire. Don't touch the steam. One of those blasts from the hole will burn your skin off. You may be able to use it as a trap of some sort, though. Aber es läuft schon. Oh, scheiße. So. Er kommt dann nur bis hier hin. Er kommt dann nicht um die Ecke rum, ne? So, du gehst mal eben eine Runde schlafen, mein Freund. So, ich glaube, wir gehen jetzt nur einmal außen rum, ne? Ja gut, so hätten wir auch den Typ im Gang. Aber ich weiß nicht, bis wohin der kommt. Aber irgendwie... Ah, genau. Genau, so können wir hier rumgucken. Also grafisch sieht das auf jeden Fall schon um einiges besser aus als der erste Teil. Muss man einfach mal so sagen. Aber gut, da liegen auch ein paar Jährchen... Ich glaube 3 Jahre? Ich glaube 3 Jahre liegen dazwischen. Und im ersten gab es ja dann nun schon ein paar komische Sachen. Und hier gibt es noch komischere Sachen. Eine Kamera. Okay, aber ich weiß immer noch nicht, wo ich hin muss, ehrlich gesagt. Deswegen gehen wir noch mal ganz kurz runter. Also, naja, wobei, Brücke. Logischerweise ist die Brücke wohl oben. Aber... So. Der ist auch erstmal weg. Wir müssen eh wieder auf die andere Seite. Wir gucken uns aber erstmal hier natürlich überall schön um. Das finde ich halt auch gut, dass er dann ein bisschen leiser läuft und aufpasst, wo er hingeht. Das wird ein bisschen lustig, weil da unten der Typ bewegt sich die ganze Zeit. Ich weiß nicht, wie viele hier insgesamt sind.
Und wir müssen gucken, wo läuft der lang. Okay. So. Er läuft halt bis da. Entweder ich schieße jetzt. Aber dann muss ich halt auch genau im richtigen Moment treffen. Den Kopf am besten. Ah, das habe ich schon versagt. Nein. There's somebody there. There is somebody there. Oh. Okay. Du stehst aber schon gleich nochmal auf, oder? Nee, du bist K.O., alles klar. Gucken wir uns eben um, ob wir vielleicht irgendwas Interessantes finden. Wie zum Beispiel Munition. Oder aber auch eine Ration. Wunderbar. Sehr schön. So, jetzt können wir hier hin. Theoretisch könnten wir hier hin. Und hier würden wir wieder rauskommen. Wir wollen gar nicht raus. Hier kommen wir noch ein Stückchen weiter nach unten. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie lange die K.O. sind. Hier würden wir auch nochmal nach unten kommen. Noch weiter vor allem nach unten. Ich glaube, das müssen wir später machen. Erstmal müssen wir eh nach oben. Okay. Ich glaube, der Frachtraum ist später unten, aber erstmal nach oben gehen. Okay. Ist der noch am Pennen oder ist der wieder wach? Oh. Okay, die scheinen eine ganze Weile sogar betäubt zu sein. Okay. Das finde ich nicht schlecht. Ich muss auch sagen, ich muss mal gucken, wie ich das hochlade. Ob ich das mit 60 FPS hochlade oder nicht. Ich werde da noch mal ein bisschen rumtesten. Was sich da am besten macht. So, die Kamera guckt aber die ganze Zeit nur... Ja, danke. Die Kamera guckt nur die ganze Zeit dahin. Die können wir jetzt auch mal schlafen legen. Oder auch nicht. Dann schleichen wir uns halt so an der Kamera vorbei. Ist auch gar kein Problem. Ich dachte, ich kann die betäuben oder so. Total dumm, aber... Warte mal. Ich muss mal kurz gucken. Kommen wir da hoch, wo ich jetzt denke? Ja, ne?